Welcome back guys sa ating channel. At bago natin pag-usapan si BDO, please subscribe to my channel, Stock Play, and don't forget to press the bell button. Ito siya para palagi kayo updated sa mga videos ko. So umpisahan na natin for BDO. So umpisahan natin sa monthly chart. For monthly chart, okay, we have here, so we have the uptrend channel. Pero bago natin pag-usapan to, tingnan muna natin yung ating indicator, which is MACD and RSI. For MACD, hindi maganda guys. Bakit? Kasi nag-flip na yung blue line, ano? So ito guys, ayan, nag-i-indicate siya na magre-reverse na yung momentum. Ayan, for MACD. Same with sa ating RSI. Si RSI is actually pababa na, ano? Ayan guys. So naispatan natin double top. Ayan. So ito yung first top. Ito, first top. Then yung second top, ito. Ayan. So hindi maganda to guys na sign para sa ating video for monthly chart. Then okay, balik tayo dun sa ating price action. So dapat guys mag-hold to dito guys, sa part na to. Ayan. Pero pag hindi nag-hold guys, ibig sabihin bearish na bearish tayo. Ayan. Ayan guys Ayan. This is for monthly chart or para sa mga investors. So punta tayo sa weekly chart. For weekly chart, so tignan natin si MACD. For MACD, tignan natin guys. So, medyo hindi rin maganda, no? So flat na yung kanyang top sa MACD. So yung mid sa RSI. So flat na siya guys. Ayun, di ba nag-flat na? Then kung i-compare natin dito sa ating price action, di maganda guys, no? So bearish divergence tayo for weekly chart. It means bearish tayo guys, no? So kung titingnan natin for this one, so dapat mag-hold nga siya dito. Okay, around here. Ayan, around 140. If not, ibig sabihin yung ating momentum is reversal na. So ibig sabihin ang possible scenario natin is here. So gagamit tayo ng Fibonacci extension from swing high to swing low, then back to swing high. So possible ito yung ating support. Ayan, first support ito around 106.6 pesos. So possibly kung mag-hold siya dito, it will create a double bottom pattern. So ibig sabihin bullish tayo guys. Pero pagka hindi nag-hold dito sa part na to, sa first support natin na to, ibig sabihin bearish tayo. Then possibly or possible scenario natin is here. So ito yung first 1.272 Fibonacci extension line, which is around 90 pesos. Then yung pangalawa natin is here around 80 pesos. And yun yung pinaka last is ito.
around 70 pesos. So possibly ang magiging play natin is ito. First, then pangalawa, then possibly dito tayo. Ayan. Yan guys ang possible scenario natin for weekly chart. Ayan guys. Then for daily chart, sa daily chart natin, tingnan natin guys. For MACD, so hindi rin maganda guys. Bakit? Kasi tingnan natin ayan. So nag-flip si blue line from red line. So ibig sabihin, bearish tayo for daily chart. Same with sa ating RSI dapat. Ayan. Ayan. So possibly dito siya magpunta, no? Sa oversold region bago magkaroon tayo ng bounce play. So bukas possibly selling time muna tayo, no? So syempre merong magbo-boost dito. Ayan. Then sa may fundamental niya, tingnan natin. So for financial reports, we have here the latest. So as of September 30, 2019, so titingnan natin yung kanyang balance sheet. Ayan. So book value per share is around 82 pesos. So saan ba ito patungo yung 82 pesos na to sa chart natin? So tingnan natin. Okay, balik tayo sa weekly chart. So sa weekly chart, okay, around here, ito, sa may third support natin, yung 82 pesos. So buying around here is a bargain price. Ayan, dito guys, buy below here is a bargain price. Ibig sabihin, murang-mura siya guys. Ayan, dito 1.414 Fibonacci extension. Ayan. So yun lang guys, and happy watching, at see you sa next video.